Okay, today I will be discussing about the truth. What is truth? Truth is the complete accuracy of whatever was, is, or will be. Error, proof, beyond doubt, dispute, or debate. A final test of right or wrong of people's ideas and beliefs. What we know? We know that there are 5 main theories of truth. They are correspondence theory, coherence theory, pragmatic theory, redundancy, and semantic theory. First, we will discuss about correspondence theory. What is correspondence theory? Correspondence theory is, according to the correspondence theory of truth, a proposition is true just when it agrees with reality. যখন একটি প্রপোজিশন রিয়েলিটিকে এগ্রি করবে তখন সেটাকে আমরা ট্রুথ বলে মনে করব বা সেটি correspondence theory আওতাধীন হবে. It demands a unique conformity between judgment and state of affairs. For example, Dhaka is the capital city of Bangladesh. This statement is true because it corresponds to the fact. Correspondence theory applies easily to empirical statements, but the disputations arise when we are searching for something beyond empirical truth. যখন আমরা empirical truth ছাড়াও empirical ট্রুথের ক্ষেত্রে সবসময় correspondence থিওরিটা অ্যাপ্লিকেবল, কিন্তু empirical ট্রুথ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা সবসময় অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে না. আচ্ছা, again I can say that Dhaka is the capital of Bangladesh. This is one kind of statement, a judgment, a kind of proposition, whatever you want to say. It's true because it corresponds to the fact. Whenever we say Dhaka is the capital city of Bangladesh, it matches with the reality and it is the empirical truth. But God is exist or not? How can I determine that whether God is exist or not? It's not the empirical truth. Okay. তো আমরা বলতে পারি যে প্রপোজিশন যখন একটা প্রপোজিশন তখনই ঠিক হবে যখন স্টেট অফ অ্যাফেয়ারকে বা একটা স্টেটমেন্টকে যখন কন্ট্রাডিক্ট করবে না এবং রিয়েলিটিকে এগ্রি করবে, তখনই আমরা সেটাকে করসপন্ডেন্স থিওরি বলতে পারবো. ওকে, এখন আমরা দেখি সেকেন্ড থিওরিটা কি. সেকেন্ড থিওরি হচ্ছে কোহেরেন্স থিওরি. What is coherence theory? According to it, or according to the coherence theory, the truthfulness of a proposition is implicit in its coherence with other propositions. What is meant by coherence? We can say a proposition is coherent with other body of proposition means that they logically consistent with each other, or in other words, the proposition doesn't contradict any of them. মানে যখন দুটো প্রপোজিশনস একে অপরের কনসিস্টেন্ট হবে এবং কন্ট্রাডিক্ট করবে না, তখন আমরা এটাকে কোহেরেন্স থিওরি বলতে পারি. ওকে,
আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যে লাইক Mr. Karim killed someone else. This is one kind of proposition or first proposition. What will get the evidence or statement, that will be the second proposition. And we can say second proposition will come through the investigation. মানে investigation এর মাধ্যমে আমরা second প্রপোজিশনটা পেয়ে যাব এবং এই দুটো প্রপোজিশন যখন একে অপরকে কোহেরেন্ট করবে সেটাই হচ্ছে কোহেরেন্স থিওরি। সো উই ক্যান সে দ্যাট টু propositions coherent to each other and the propositions doesn't contradict to any of them. This is called coherent theory. মানে যখন দুটি প্রপোজিশন লজিক্যালি একে অপরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে বা কন্ট্রাডিক্ট করে না বা দুটি প্রপোজিশন লজিক্যালি কনসিস্টেন্ট থাকে, ফার্স্ট প্রপোজিশন লজিক্যালি ইমপ্লাই দ্য সেকেন্ড প্রপোজিশন, ফার্স্ট প্রপোজিশন অলওয়েজ লজিক্যালি ইমপ্লাই দ্য সেকেন্ড প্রপোজিশন, তখন আমরা এটাকে কোহেরেন্স থিওরি বলতে পারি। ওকে, দিস ইজ কল্ড coherence theory. Now we will go to the third one, the pragmatic theory. What is the pragmatic theory? Pragmatic theory বলতে আমরা কি বুঝি? This theory asserts that truth is what works. Pragmatic theory অনুসারে আমরা বলতে পারি যে ট্রুথ হচ্ছে সেটাই যেটা কাজ করে, যেটা আমাদের জীবনে কাজে লাগে, সেটাই হচ্ছে ট্রুথ। এবং ট্রুথ মানে যেটা অ্যাক্টিভ থাকবে, যেটা আমাদের জীবনের প্রয়োজনে কাজে লাগবে, সেটাই হচ্ছে ট্রুথ। The pragmatic theory of truth bases itself on the intuition that one cannot profit from error either by rejecting a true proposition or by accepting a false proposition. আচ্ছা, according to the pragmatic theory, we can say that truth is that what works. According to the pragmatic theory, we can say that truth is that what works. This is the core thing of the pragmatic theory. লাইফে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, যা আমাদের কাজে লাগে, কাজে আসে, সেটাই ট্রুথ। এবং যা আমাদের কাজে লাগে না বা রেলিভেন্স না বা যার কোনো সিগনিফিক্যান্স নয়, কোনো প্রয়োজন নেই, সেটাকে আমরা ফলসিটি বলতে পারি বা সেটাকে আমরা ট্রুথ বলতে পারি না। ওকে, ট্রুথ হ্যাজ দিস প্র্যাগম্যাটিক থিওরি অলসো হ্যাভ সাম লিঙ্ক with the pragmatism. What is pragmatism? Pragmatism bolte bujhay je it associated with the ism which is called pragmatism. This pragmatic theory also have some link with the pragmatism and pragmatic. What is the meaning of pragmatic? Pragmatic মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল, বাস্তব। প্র্যাকটিক্যালি কোনো কিছুকে বিচার করা বা বিবেচনা করা হচ্ছে প্র্যাগমেটিজম।
তো প্র্যাগমেটিক থিওরি এখানে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য বেসিস অফ দিস প্র্যাগমেটিক থিওরি অফ ট্রুথ হোয়াট ইজ দ্য basis of this pragmatic theory of truth. The pragmatic theory of truth bases itself on the intuition that one cannot profit from error either by rejecting a truth proposition or by accepting a false proposition. আচ্ছা, ট্রুথ বলতে প্র্যাগমেটিক থিওরি অনুসারে ট্রুথ হচ্ছে যা কিছু কাজ করে সেটাই হচ্ছে ট্রুথ, মানে ওয়ার্কএবিলিটি ইজ রিলেটেড টু দ্য ট্রুথ। সামথিং হুইচ ডাজ নট ওয়ার্ক ইজ নট ট্রুথ অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্র্যাগমেটিস্ট।